n'imyigaragambyo ikomeye yaramutse ariko kandi n'amazi iminsi myinshi itangiye aho yakaze cyane ku cyumweru. Abaturage benshi muri Israeli bagiye mu mihanda n'ibyapa biriho abantu babo Hamas yashimuse maze basaba yuko habaho guhagarikwa kw'ino ntambara Israeli gikomeje kuri Gaza, cyane ko benshi muri aba babona yuko aho kugarura abantu babo ahubwo bizatuma bagorwa cyane no kubabona. Barasaba yuko bino byose birimo gukorwa na Israeli byahagarara vuba cyane bityo ababo bashimuswe na Hamas bakabasha gutaha ari bazima. Muri abanya-Israeli benshi bari muri no myigaragambyo hari n'aberekeje hafi y'inyubako za Netanyahu bamutuka ibitutsi byinshi bati ntacyo urimo gukora uretse kwica abana b'abandi, ariko kandi ukanirengagiza yuko natwe ubwacu twabuze abana bacu batwawe na Hamas. Gaza Strip resulting in killing over 9,000 civilians including children. Ino myigaragambyo y'abanya-Israeli yamaze gukaza umurego kandi yabaye myinshi cyane mu gihugu, irimo kugenda ikana kurutaho mu gihe nyamara atari iyi ngiyi gusa irimo kuba, ahubwo hari n'indi myinshi irimo kuba henshi ku isi aho abaturage barimo baragenda basaba yuko Israeli ibyo irimo gukora byahagarara. Today because there's a genocide happening in Palestine and cyane yuko umubare w'abasivili bamaze kwicwa muri Gaza wamaze kurenga 12,000. Mu makuru agezweho nonaha harimo ibyo Netanyahu amaze gutangaza bishya kuri ino ntambara. First goal is to destroy Hamas and the second goal is to bring back our hostages. Harimo kandi ibyo Obama wahoze ayobora Amerika yerutse kuvuga. What's happening to Palestinians is unbearable. Ndetse n'uburyo Perezida w'Ubufaransa Macron umwe mu bari bari ku ruhande rwa Israel rwo bino byatangiraga noneho nawe yamaze kuvuga yuko ibyo Israel yakoze bimaze kurenga kuba byinshi maze nawe ahitamo gusaba yuko bino byose byahagarara. I think this is the only solution we have. This is fire. Ikaza uri hose ku makuru agezweho mu buryo burambuye nonaha aho nk'ibisanzwe ugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine. Wowe nanjye tuza akamaro ko kwiga hamwe n'ibyago byo kutiga cyane cyane ku bana batagira kivurira kuri ejo habo. Ngiyi inkomoko y'igitekerezo cya Educate and Empower Foundation. Umwanditsi Muhire Modeste wanditse A Tale of Gratitude, Resilience in the Face of Adversity yiyemeje kugurisha iki gitabo inyungu zose zivuyemo zigafasha abana batagira kivurira maze bakiga binyuze muri no foundation yashinze. Iyo uguze kino gitabo kimaze gukundwa cyane n'abagisomye uba wohereje umwana utagira kivurira ku ishuri. Kino gitabo kuri ubu kiboneka mu Kirezi ndetse no muri Charisma Bookstores aho ushobora no kohereza ubutumwa kuri 0782 35 maze bakakikugezaho. Ushaka kandi gutera inkunga ino foundation wakohereza inkunga yawe kuri Momo code 553758. Icyitonderwa abaterankunga bose b'iyi foundation bazashimirwa mu birori byo kwita ku mugaragaro mu gihe kiri imbere. Ngo amagarare sesika nayorwa kandi burya ngo amahirwe yose rimwe mu buzima habonetse umuvuzi gakondo ufite ubushobozi bwo kuvura amarozi y'ubwoko bwose, abagore cyangwa se abakobwa bagira imihango ihindagurika cyangwa se ivantikame, abagabo cyangwa abasore bafite ingano y'igitsina batishimiye n'aka na gato ku buryo gushimisha abo bashakanye nabo bakundana ngo ibyabaye umugani. Uyu muganga gakondo iba bikoroho rikaka kubabara mu kiziba cy'inda, kwishima ku mugabo ubwo ni ku bagabo bya hato na hato. Uyu mugabo byose ngo bikoroho rikaka, imyijima y'ubwoko bwose, igifu ndetse n'izindi ndwara zigoranye cyane. Uyu muganga gakondo abifitemo umurage yewe yaranabihuguriwe. Akarusho kuno muganga nuko waba uri hose hirya no hino ku isi agufasha bitabaye ngombwa yuko hagera wowe ubikore nk'uwikinira gusa wifashishije ino nimero ya telefone kuri 0780 56 11 34. Ushobora no kumwandikira kuri WhatsApp aragusuzuma aho uri hose ubundi akagukoraho bikaka. Witerera amagara hejuru. Uyu ni umunyamakuru wa CNN arimo arabaza Netanyahu kubijyanye n'ino ntambara. Umunyamakuru ati with what's happening at that hospital, Israeli forces have said that they are engaged in intense fighting. Reka duhere kurimo kubera mu bitaro muri Gaza. Ingabo zawe zatangaje ko ziri mu mirwano ikomeye cyane muri ako gace. Ese abarwayi barembye bari muri bino bitaro murimo guteganya gute kujya inyuma ya Hamas? So how do you intend to go after Hamas? Nyamara bo bose badashyizwe mu kaga kurenza ko basanzwe barimo. Sick and injured civilians in that hospital at more risk than they already are. Minisitiri w'intebe wa Israel Netanyahu ati Well, we've called to evacuate all the patients from that hospital, and in fact, 100 or so have already. Twasabye ko abarwayi bose bimurwa ndetse ahubwo urebye abarenga 100 bose bamaze kuvanwa hariya, bagiye banabona ubufasha bwo kuvanwa hariya n'ibihugu bitandukanye. Rero nta mpamvu mbona yatuma abarwayi batavanwa hariya. So there's no reason why we just can't take the patients out of there
Ahanga Netanyahu yanongeye kugereranya Israeli ndetse n'ibyabaye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze arangije ati wibaze bino byarabaye kuri Amerika yakoresha imbaraga zingana gute kugira ngo abaturage bayo babashe kugarurwa ari amahoro. Ibyo turimo gukora ni nka by'Amerika yakora. That's what's happening. So what would America do? It would take all its force and Umunyamakuru yakomeje abaza Netanyahu ati ubwo ibyo mwo gukora nonaha ku barwayi barwariye muri ibyo bitaro ni ukubategeka kuvaho bari cyangwa ni ukubafasha. Israel will aid, help these civilians who are quite sick. Netanyahu ati turimo kubategeka kuvaho bari. Yes, we're telling them to leave. And in Telling fact, them we're or helping creating them? down a safe, Hari ahantu hari inzira y'amahoro bashobora gucamo. helping them by creating safe corridors. Ubwo Netanyahu yabazwaga niba aho mu by'ukuri bashaka gutera babizi neza yuko koko hari imbohe. Do you believe that there are hostages below that hospital? Yasubije ati I'm not going to go into the intelligence picture we have. ntabwo nshaka kujya muri ibyo kuko ni amabanga ibaze gushimuta abagore n'abana, ibyo ninde ujya ubikora. Umunyamakuru ati intego ya Israeli yo kuvanaho iterabwoba iyo rwose irumvikana, ariko ntabwo muri Hamas, kandi Amerika nayo yavuze yuko ibihugu bya demokarasi bikwiye gukora neza. Ndetse na Anthony Blinken nawe yerutse kuvuga yuko abasivile bahagije bapfuye muri Palestine. Nicyo uvuga kuri ibyo? Tony Blinken said far too many Palestinian civilians have been killed. What is your response to that? Minisitiri w'intebe wa Israel Netanyahu ati I think any civilian loss is a tragedy. buri rupfu rwa buri muturage rurababaje, ariko ibi byose ni Hamas nirimo kubabuza kuvaho intambara irimo kubera. And the blame should be placed squarely on Hamas because it prevents them from leaving the war zone, sometimes at gunpoint. Netanyahu kandi yanakomeje asobanura uburyo bino byose birimo kuba n'abaturage barimo gupfa byose ari ingaruka za Hamas, atari ko turimo kugerageza kugabanya umubare w'abasivile barimo kwicwa nubwo nyine bitahagarara. We're trying to minimize civilian casualties as a result of our ground action. Abajijwe ku bijyanye n'imyigaragambyo y'abaturage muri Israel ikomeje, aho bano baturage barimo gusaba yuko babo barekurwa ndetse n'ino ntambara igahagarara, Netanyahu yuno yabisubije agira ati You have your father, your husband, your son, your daughter. Ndabumva abaturage, ndabumva kuko buri umwe muri aba yabuze umuntu we, yabuze abantu be Hamas yashimuse, abangaba batwawe na Hamas. Ibyo byose niho byavuye, rwose turabyumva. Ndabyumva ko bakwigaragambya, nta kindi gihari cyo gukora. Minisitiri w'intebe Netanyahu akaba yasoje atangaza yuko by'abantu benshi ku isi barimo gusaba byiganjemo yuko habaho guhagarara kwa buri kimwe mu birimo kuba. Ibi ngibi ari ukwishuka cyane kuko Israeli itazahagarika ino ntambara mu gihe cyose abagize Hamas baba bataricwa bose ngo bashire. If you're talking about stopping the fighting, that's exactly what Hamas wants. Ni ibintu ariko benshi bakibona nk'ibigoye cyane ko ino ntambara Israel ivuga yuko igamije kuvanaho Hamas ndetse no gusibanga uno mutwe ku ikarita y'isi, nyamara barimo kwitikiriramo benshi ari abana, abagore ndetse n'abagabo biganjemo abasivile. Ibingibi byose bikaba bibaye nyuma y'umunsi Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron nawe asabye Israel kureka kurasa ibisasu ku mpinja muri Gaza ndetse no guhagarika ino ntambara byihuse. Mu kiganiro yahaye BBC mu biro bye, Macron yasobanuye yuko nta gisobanuro na kimwe gihari cyo kurasa ibisasu ndetse no kwica inzirakarengane birimo gukorwa muri Israel. Perezida Macron hano yasobanuye yuko nubwo yemera ko ari uburenganzira bwa Israel bwo kwirinda, ariko kandi yongeraho ati rwose tubashishikarije guhagarika kuno kurasa ibisasu muri Gaza. Yanashimangiye yuko Ubufaransa bwamaganye mu buryo bugaragara ibikorwa by'iterabwoba bya Hamas, ariko kandi ko ibyo byose bidaha uburenganzira Israel bwo gukomeza kwica abana. Uyu mukuru w'igihugu w'Ubufaransa ubwo yabazwaga niba atarimo kubabazwa cyane no kubona abandi bakuru b'ibihugu barimo b'Amerika n'Ubwongereza banze gusa yuko bino bihagarara. Disappointed that other world leaders aren't joining you in that call like the US or the UK. Yagize ati No, I hope they will. And let's be clear. Nizeye ko bazabikora, ndabizi ko bazifatanya nanjye mu gusaba yuko bino byose bihagarara. Igihugu cy'Ubufaransa kandi na kimwe mu byohereje ubufasha ku mbabari muri Gaza, aho nka kino kiganiro na BBC Makuru yagikoze yashize umunsi habaye inama mu murwa mukuru wa Paris ku mfashanyo yo kugoboka imbabari mu ntambara muri Gaza. Perezida Macron mu gukomeza avuga kuri bino ati umwanzuro ugaragara wa za leta zose n'ibigo byari muri no nama nuko nta kindi gisubizo gihari kitari uguhagarika imirwano kugira ngo hakorwe ubutabazi. Ibi ngibi bizatuma habaho kurinda abasivile bose badafite aho bahuriye n'abakora iterabwoba. I think this is the only solution we have. This ceasefire.
Perezida Macron akaba yakomeje agira ati uko bimeze uno munsi abasivile barimo bararaswaho ibisasu, izi mpinja, aba bagore, bano bantu bose bageze mu zabukuru bararaswaho ibisasu maze bakicwa. Nta mpamvu rero y'ibyo kandi nta shingiro bifite. Rero rwose dushishikarije Israel guhagarika. After day, what we saw is a permanent bombing of civilians in Gaza. Umunyamakuru amubajije niba abona yuko muri no ntambara Israel itaba yarisha amasezerano mpuzamahanga agenga intambara. Macron yavuze ko atari umucamanza, ati ngewe ntabwo ndi umucamanza, ndi umukuru w'igihugu. I'm not a judge. I'm a head of state. I just remind everybody international law. Ntabwo najya kwibaza niba rero Israel yarahonyuye amategeko mpuzamahanga. Perezida Macron yanakomeje avuga yuko nubwo ari gusaba yuko bino byose Israel yabihagarika, ariko kandi atanirengagije iterabwoba ryakorewe abanya-Israel. Perezida Macron asobanura yuko Ubufaransa buri mu bihugu bya mbere byamaganye rero iterabwoba byabaye ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10. Macron ati rwose twifatanyije na Israel mu ntangiriro no mu kababaro kayo, kandi rwose turacyifatanyije nabo. I was one of the first leaders to call Prime Minister and President of Israel after the terrorist attack. Turanabyumva ubushake bwabo bwo gukuraho iterabwoba, kuko natwe mu Bufaransa tuzi iki iterabwoba aricyo, ariko nta gisobanuro gihari ku kurasa ibisasu gukomeje kubaho ku basivile bo muri Gaza. It's impossible to explain. We want to fight against terrorism by killing innocent people. Ati ni ingenzi cyane kuri twebwe twese kugendera kuri demokarasi, ni ingenzi cyane ko no mu bihe biri imbere ku mutekano wa Israel ubwayo igomba kuzirikana cyane ku burenganzira bw'abaturage. Kugeza kuri ubu nyuma y'ukwezi Israel imaze irimo kurasa ibisasu muri Gaza, ndetse na nyuma y'ibyumweru hafi 2 gabye igitero kinini cyo ku butaka muri Gaza, Minisiteri y'Ubuzima muri kano gace ka Gaza imaze gutangaza yuko abantu barenga 12,000 bose bamaze kwicwa, aho kugeza ubu abarenga miliyoni n'igice bose bamaze guhunga maze bagati ngo zabo. Israel ikaba yavuze yuko izatangira kugihagarika ibikorwa bya gisirikare mu gihe cy'amasaha buri munsi mu bice bimwe na bimwe byo mu majyaruguru ya Gaza mu gihe gikomeje igitero cyayo. Gusa ariko nanone Minisitiri w'Ingabo wa Israel akaba yerutse gushimangira ko kuno guhagarika ibikorwa bya gisirikare kuzajya kuba mu duce runaka, kandi ko ibyo atari byo bizarangiza ino ntambara mu gihe intego ya Israel itazaba yarangiye. Uvanyemo perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron amaze gutangaza uko abona bino, nyamara n'uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama nawe aherutse kuburira Israel ku bikorwa byayo muri Gaza, ndetse anatangaza ko mu gihe nta cyaba gikozwe ibi ngibi bishobora kuzabyara amatiku atazigera arangira na rimwe. Uyoboze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama, uyu nguyu nafatwa nk'umwe mu bavuga ari kwijyana muri Amerika, uyu nguyu n'umwe mu berekanye ko atari ku ruhande rwa Israel byeruye. Obama aherutse kuvuga yuko bimwe mu bikorwa bya Israel mu ntambara ihanganyemo n'umutwe wa Hamas birimo nko gukata ibikomoka kuri peteroli ndetse n'amazi no kubuza ibiryo kugera muri Gaza, ibyo ngibyo bishobora gutera ibindi bibazo ku buryo byatuma imyitwarire y'Abanyepalestine ihinduka mu gihe kiri imbere, kandi ibi ngibi bikaba ibibazo bitazigera birangira. Obama yavuze ko ibikorwa ibyo ari byo byose by'ingabo za Israel byirengagiza uburenganzira bwa muntu, ibi ngibi bishobora guteza ibindi bibazo. Ati umwanzuro wa guverinoma ya Israel wo kwima ibiryo n'amazi n'amashanyarazi abaturage muri Gaza biriya bishobora kuzambya ibintu maze bigashyira ubuzima mu kaga, ni bishobora kandi gutuma imyitwarire y'Abanyepalestine izahinduka mu gihe kiri imbere. Obama kandi yavuze ko binashobora gutuma amahoro mu karere Israel iherereyemo akomeza kuba ikibazo ku buryo umutuzo ushobora kubura burundu. Uyu wahoze ari umukuru w'igihugu ati ikintu cy'ukuri gihari nuko Abanyepalestina bafunzwe. Anga yavugaga uburyo Israel imaze imyaka myinshi igose Gaza. And what is also true is that the occupation aho hano ari namwe mu hantu hatumye agace ka Gaza kitwa gereza ya mbere ifunguye. Obama hano yakomeje agira ati and what's happening to Palestinians is unbearable. Ibiri kuba ku Banyepalestina ntabwo bikwiriye na gato. Hari abantu barimo gupfa, abantu mu by'ukuri ibi ngibi bitakabaye bibaho na gato kuko ntaho bahuriye na Hamas. Nothing to do with what Hamas did. Ibyo Hamas yakoze ni ubugome ndengakamere kandi nta gisobanuro kizima wabona kuri byo, ariko nanone ibijyanye n'uburyo Israel yagose Gaza nabyo ni ukuri. Iyo ushaka rero yuko ibibazo bikemuka mu mizi, ikintu cya mbere ukora ni ukwakira ukuri kose, ugomba kandi kwakira nawe uruhare rwawe. Then you have to take in the whole truth. Nta muntu n'umwe w'umwere hano ntawe. And you then have to admit
bino Obama yavugaga yasaga nk'uvuga yuko irimo kuba byose atari Israel iri mu kuri nk'uko kenshi Israel ikunze kubivuga, aho hano Obama yerekanaga yuko ibibazo byose byagiye biba harimo iby'Israel yagiye igiramo uruhare. Uyu wahoze ari umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje n'ikiniga ubona afite agahinda kenshi asa nk'uwicuza ati ibi ngibi ndabireba nanone nkibaza ni iki nakabaye narakoze mu gihe nari nyiri perezida ariko ntigeze nkora. And I think back, what could I have done during my presidency? Ati gusa nareba ngasanga naragerageje bikomeye mu mbaraga zanjye ntacyo ntakoze. As hard as I tried, I've got the scars to prove it. Uyu wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama kuvuga ijambo rimeze gutya ndetse akavuga yeruye mu buryo bumeze gutya, nyamara bizwi yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari kimwe mu bihugu bya mbere ku isi bishyigikira Israel. Ibi ngibi ni ibintu benshi batangariye, ariko kandi abazi amateka ya Obama ndetse na Netanyahu ubwabo barabizi yuko bano hari ibyo batagiye bumvikanaho mu bihe byatambutse. Unagendeye kuri ibyo ntabwo ari ku nshuro ya mbere bivuzwe yuko Obama atumva ibintu kimwe na Netanyahu, ndetse ahubwo hari igihe cyahise byavugwaga yuko bano bangana urunuka. Analysts say President Obama and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu despise each other. Ngo Obama niwe mukuru w'igihugu wa Amerika wabaye yarabayeho atabanye neza na Israel nk'uko byagendaga ku bandi. Bamwe mu basesenguzi bahereye ku myitwarire n'ibimenyetso by'imibiri yabo mu gihe babaga bari kumwe Obama akiri perezida. Uyoza ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Obama yabonaga Netanyahu nk'ushaka kungukira ku banyamerika, nyamara ibyo ngibyo Obama kumva nta mpamvu yabyo. I think the president looks at Netanyahu, there's much respect for American interests. Netanyahu nayo ku ruhande rwe akabona Obama nk'umuntu utagira umutima w'impuhwe ku bijyanye n'ibyo Israel ikeneye cyane cyane ku banyamerika. And the prime minister looks at the president and considers him bloodless and insensitive. Mu mwaka wa 2011 kandi Perezida Obama ari kumwe na Perezida Sarkozy wayoboraga igihugu cy'Ubufaransa, Sarkozy yagaragaye arimo kwinubira guhura na Netanyahu. Ibyo ngibyo arimo kubibwira Obama. Kino gihe uno ari perezida w'Ubufaransa Sarkozy ari kumwe na Obama bagiye guhura na Netanyahu. Sarkozy yegereye Obama maze aramubwira ati Sarkozy saying, I cannot bear Netanyahu, he's a liar. Mu by'ukuri ntabwo nkunda Netanyahu, ni umubeshyi. Obama hano yahise amusubiza ati bireke n'injye ubizi ninjye duhura kenshi no kukurusha. Obama responding, but I have to deal with them even more often than you. Uretse uyu nguyu wabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama n'uwamusimbuye ariwe Donald Trump, nubwo benshi bari bazi yuko Trump ndetse na Netanyahu ari inshuti z'akadasohoka, nyamara kuri Trump mu mpera z'ubuyobozi bwe yatangaje yuko atumva uburyo umuntu yaba indashima nka Netanyahu. Trump yatangaje yuko atazigera na rimwe yizera yuko Netanyahu ashaka amahoro by'ukuri. Nkanga Trump yasobanuraga uburyo perezida wa Palestine ari umwe mu bantu bagerageje kubana neza cyane kandi bakumvikana, nyamara ibyo ngibyo ngo bikaba ibindi bindi kuri Netanyahu. Perezida Trump ati and it was almost like a father. I mean, he was so nice. Mahmoud Abbas, perezida wa Palestine, umubano wanjye nayo wari mwiza cyane rwose, hafi no kuba umubyeyi wanjye. Ni umuntu mwiza cyane rwose, ntabwo nabasha kubivuga. Couldn't have been nicer. Now the world and me, before I met with both of them. Ariko ku rundi ruhande rwa Israel ntaho bihuriye. Perezida Trump yakomeje agira ati njyewe numvaga ko abanyepalestina ari abantu bikunda bitanashoboka yuko mwakumvikana, naho abanya-Israel bakaba ari abantu bakora buri kimwe kugira ngo mubashe kumvikana kandi n'amahoro abashe kuboneka, nyamara naribeshyaga, ntabwo ariko bimeze na gato. Palestinians were impossible and the Israelis would do anything to make peace and a deal. Nta na rimwe nigeze ntekereza yuko Netanyahu ashaka amahoro, ahubwo ni ukungukira ku banyamerika nta kindi. I found that not to be true. Perezida Trump yavuze bino nyamara mu gihe ari umwe mu baperezida ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoze ibishoboka kugira ngo Israel ibashe kuba igihugu cyigenga, ndetse Perezida Trump yagiye akora byinshi Israel yifuzaga bitari byarakozwe n'abandi baperezida. Ni ku ngoma ya Trump kandi ubwo ambasade ya Amerika muri Israel yimuwe maze ikimirirwa Yerusalemu, ibintu bitigeze bivugwaho rumwe na gato, cyane ko ku butegetsi bwa Trump benshi batekerezaga yuko banye neza na Netanyahu, nyamara bikaza kugaragara yuko ahubwo bari babanye nabi mu buryo bukomeye, cyane yuko nyine Trump yaje gushinja Netanyahu kwikunda ndetse mu by'ukuri no kudashishikazwa n'amahoro kuko yakomeje kugenda byerekana. Kugeza ubu ngubu abantu benshi imyigaragambyo yakaze nk'uko bamaze kubibona. And all this political work
barimo barasaba yuko Israel yahagarika bino maze ibyo ngibyo bikaniyongeraho abaturage bayo nabo benshi cyane bamaze kurakara basaba kubona abantu babo Hamas yashimuse bati nta Israel irimo gukora nyacyo mu mbaraga zose ifite kugira ngo abaturage bacu abana bacu n'abavandimwe bacu babashe kugaruka. Abandi bantu nabo barimo bariyongera ku barimo gusaba yuko bino byose byahagarara ariko kandi bihereye kuri Israel bimaze kuvuga yuko imaze kwica abaturage barenga 12,000 kandi bano bose biganjemo abasivile. Nyamara nk'uko bamaze kubyumva Netanyahu akaba yamaze kuvuga yuko mu gihe cyose Hamas izaba itararimburwa ibyo ngibyo byo kuba byose byarangira amahoro akagaruka byakwitwa inzozi. The goal is to destroy Hamas and the second goal is to bring back our hostages. Wakoze cyane ufatira umwanya wose warangiza ukabana natwe muri kino kiganiro. Turacyari kumwe no mu nkuru zindi zitandukanye ziri buze kugenda zikomeza kuruka ku byihariye nk'ibi aho nk'ibisanzwe wari kumwe nanjye abayo Yvette Sandrine.